ఏంటంటే గ్రీన్ చిల్లీస్, జింజరు, క్యూమిన్ సీడ్స్, పీనట్స్ ఉన్నాయి, పల్లీలు, అల్లము, మిరపకాయలు, జీలకర్ర ఉన్నాయి కూడా. దీన్ని మంచి పౌడర్గా రెడీ చేసుకుందాము. చూసారు కదా మన పౌడర్లో రెడీ అయిపోయింది. మన పకోడకి ఆనియన్స్, కర్రీ లీవ్స్ అండ్ కొరియాండర్ లీవ్స్, అలాగే కొంచెం మన టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్, ఆల్రెడీ మనం మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ అనమాట. నేను గ్రీన్ చిల్లీను జింజర్ వేసరికి ఇది మెత్తగా ఇలా పేస్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత మనం మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ రాగి ఫ్లోర్, దీన్ని మొత్తగా కలిపేసుకోవాలి మొత్తం. కొంచెం చూసుకుంటూ వాటర్ వేసుకొని దీన్ని కలుపుకోవాలి బ్యాటర్ని. చూడండి బ్యాటరీలో కలుపుకోవాలన్నమాట, మామూలు పకోడీలో వాటర్లాగా. నేను ఏంటంటే బేసన్ పౌడర్ ప్లేస్లో రాగి ఫ్లోర్ వాడాను. రాగి ఫ్లోర్ హెల్త్గా చాలా మంచిది కూడా కదా, అందుకని చెప్పి. ఆయిల్ వేడెక్కిపోయిందనమాట. ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న రాగి బ్యాటర్ ఉంది కదా, దాన్ని ఇట్లా ఆయిల్లో వేసేసుకుందాము. ఇవి బాగా వేగిపోతుంది కదా, బాగా క్రిస్పీగా వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట. ఇంకా బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి క్రిస్పీగా. ఇంకా దీన్ని ఆయిల్ బయటకి తీసుకున్నాను. చూసాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, రాగి పకోడా రెడీ అయిపోయింది. ఇది హెల్త్ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా మీరు తయారు చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.